হ্যালো ডিয়ার এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো বন্ধুরা? নিশ্চয়ই ভালো। ইজি লার্নিং ইংলিশ ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। তোমরা কি জানো ইংরেজিতে খুব সহজে এবং দ্রুত কথা বলার জন্য প্রথমে তোমাদেরকে কি শিখতে হবে এবং কোথা থেকে শুরু করতে হবে? হ্যাঁ বন্ধুরা, প্রথমে তোমাদেরকে প্রতিদিন ব্যবহৃত পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোকাবুলারি শিখতে হবে এবং সেই ভোকাবুলারিগুলো কিভাবে মনে রাখবে সেই সিক্রেট টিপসও তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এইভাবে প্র্যাকটিস করে বেশ ভালোভাবে ইংলিশ স্পোকেন শিখতে পেরেছি। প্রথমে তোমরা এই ভোকাবুলারিগুলো 8 থেকে 10 বার পড়বে, খাতায় নোট করবে এবং প্রতিদিন প্র্যাকটিস করবে। দেখবে তোমরা খুব সহজে ইংরেজিতে কথা বলা শিখতে পারছো। চলো শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। বিগিন অর্থ আরম্ভ করা। ব্রিথ অর্থ শ্বাস নেয়া অথবা শ্বাস ছাড়া। অ্যাট্রাকশন অর্থ আকর্ষণ অথবা আসক্তি। অবজারভেশন অর্থ পর্যবেক্ষণ। লকডাউন অর্থ সীমিত সময়ের জন্য সবকিছু বন্ধ রাখা। কনসেশন অর্থ ছাড় দেয়া। হ্যাপিনেস অর্থ সুখ অথবা সুখানুভব। ফেমাস অর্থ খ্যাতিমান অথবা বিখ্যাত। শো অফ অর্থ নিজের কাজগুলো বেশি বেশি দেখিয়ে বেড়ানো। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্থ যথার্থ। অ্যাক্টিভেট অর্থ চালু করা। এক্সারসাইজ অর্থ অনুশীলন অথবা ব্যায়াম। ডেফিনেটলি অর্থ নিশ্চিতভাবে। ভাইরাল অর্থ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া। ডুপ্লিকেট অর্থ নকল। অ্যাডমিন অর্থ প্রশাসন। এক্সামিনেশন অর্থ পরীক্ষা। রিলেটিভ অর্থ আত্মীয় অথবা সম্পর্কযুক্ত। এক্সপ্লেশন অর্থ ব্যাখ্যা। বেসিক্যালি অর্থ মূলত অথবা আসল। সুপারস্টিশন অর্থ কুসংস্কার। গভর্নমেন্ট অর্থ সরকার। কনসিডার অর্থ গণ্য করা। মেগা প্রজেক্ট অর্থ বিশাল ও ব্যয়বহুল প্রকল্প। রিসেশন অর্থ মন্দা। লাইবিলিটি অর্থ দায় দায়িত্ব। পালপিটেশন অর্থ হৃদকম্প। অ্যাডভান্টেজ অর্থ সুবিধা। জাস্টিস অর্থ সুবিচার। ক্রিস্পি অর্থ মচমচে অথবা শক্ত কিন্তু ভাঙা যায়। অপোনেন্ট অপরপক্ষ অথবা প্রতিপক্ষ। অরিজিনাল অর্থ মূল অথবা আসল। প্লেজার অর্থ আনন্দ অথবা আমোদ। অরিজিন অর্থ উৎস। টিচ অর্থ শিক্ষা দেয়া। টিচার অর্থ শিক্ষক অথবা শিক্ষিকা। ব্যাকডেটেড অর্থ পুরানো আমলের। পারচেস অর্থ ক্রয়। প্রনাউন্সিয়েশন অর্থ উচ্চারণ। সিনসিয়ার অর্থ আন্তরিক। ডেঞ্জার্স অর্থ বিপজ্জনক। টকশো অর্থ আলোচনা অনুষ্ঠান। চিল অর্থ ঠান্ডা।
ক্যান্সেল অর্থ বাতিল। কার্টেসি অর্থ সৌজন্যবোধ অথবা শিষ্টাচার। রেফারেন্স অর্থ তথ্যের উৎস অথবা সূত্র। সাসপেনশন অর্থ সন্দেহজনক। সার্টিফিকেট অর্থ সনদ। মিডল ক্লাস অর্থ মধ্যবিত্ত। লোয়ার ক্লাস অর্থ নিম্নবিত্ত। হায়ার ক্লাস অর্থ উচ্চবিত্ত। ডকুমেন্ট অর্থ দলিল। ইনকাম অর্থ আয়। ইনকাম সোর্স অর্থ আয়ের উৎস। টাইম অর্থ সময়। ওয়েস্ট অর্থ অপচয়। ডোমিনেট অর্থ আয়ত্ত করা। ডোমিনেশন অর্থ আধিপত্য। নিউজ অর্থ খবর। ব্রেকিং নিউজ অর্থ তাজা খবর। ক্যারিয়ার অর্থ কর্মজীবন। লস অর্থ হারানো। লুজার অর্থ পরাজিত অথবা ব্যর্থ। সাইন অর্থ চিহ্ন। ড্রাফট অর্থ খসড়া। ফেভার অর্থ অনুগ্রহ অথবা উপকার। ডাইরেক্ট অর্থ সরাসরি। এক্সপোর্ট অর্থ রপ্তানি। ইম্পোর্ট অর্থ আমদানি। পোর্ট অর্থ বন্দর। রেজাল্ট অর্থ ফলাফল। রিসিভ অর্থ গ্রহণ করা। রিসিভার অর্থ প্রাপক। রিসিপশন অর্থ অভ্যর্থনা। রিসিপ্ট অর্থ রসিদ। প্রবাবলি অর্থ সম্ভবত। কন্টেন্ট অর্থ বিষয়বস্তু। ক্রিয়েটর অর্থ সৃষ্টিকর্তা। কোচ অর্থ ক্রীড়া শিক্ষক। মেন্টর অর্থ পরামর্শদাতা। প্রাইভেট অর্থ ব্যক্তিগত। প্রাইভেসি অর্থ গোপনীয়তা। ইনফ্যাক্ট অর্থ আসলেই অথবা বাস্তবিক। বন্ধুরা, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এই পর্যন্তই রাখছি। আর আজকের লেসন সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর তোমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবে না যেন। আর পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আল্লাহ হাফেজ।